Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jingle bells, będę śpiewał będzie śpiewał Marcin, bo dzisiaj jestem ja i wrzucam go na gorącą minę i gorąca linia w przyszłym tygodniu będzie śpiewaniem kolędy i kolega to się do tego przygotować, a dzisiaj jestem w zastępstwie jego ja, ponieważ Marcin się pochorował i kurka wodna nie dał rady tego nagrać, a ja dałem nagrać i jedziemy, zaczynamy, bam. Choinka ci się gibie. Choinka jest zmęczona, ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Drogie ciaki, jest czwartek, jest gorąca linia, powiem co się dzieje w portalu. W portalu się dzieje coś takiego, że kolega z Korn przebrał się za Multidaya i coś tam poprawia jakieś pliki. Ale ponieważ mamy... kolega Marek za mną jest i nagrywa, a kolega Multiday jest tutaj, on dzisiaj sobie chodzi bardziej. Kolega Multiday przygotowuje dla was mega tą historię na portal Korn. Patrz, żeby było świątecznie. My mamy już, zakończyła się operacja Pionek, rozpoczęła się operacja PortalCon, szykujemy się na PortalCon 23-24 stycznia, będziemy tam prezentowali taką masę nowych rzeczy, że po prostu mózg się lasuje i po prostu renifery tańczą. Będą nuże różne ciekawe rzeczy. Najważniejszą nowością tego tygodnia jest to, że Stronghold się pojawił. Nowa edycja super gry, recenzja niejaki kolega Carlos, serwis Game Troll. Tak, Game Troll TV. Game Troll TV. Carlos, rzucam ci oficjalne wyzwanie w telewizorze, ci rzucam, właśnie zobaczyłeś, rzucam ci wyzwanie. Mój pracownik Rafał Szyba kontra ty. Ty, obrońca, kolega Rafał Szyba, najeźdźca na agresji pierwszej, zapraszam na PortalCon, rozjedziemy cię, drogi człowieku. I to jest nasz mrugnięcie do opinii Carlosa na temat balansu w Strongholdzie. Rozjeżdżamy kolegę. Słuchajcie, w Strongholdzie jest mroczna armia i załoga twierdzy, wyszło wielkie pudło, kosztuje to bardzo dużo milionów pieniędzy. Ale w środku znajdziecie skrót reguł. On ma tylko 15 stron, jest skrótem reguł. Znajdziemy planszę, która się nie mieści na stole. Znajdziemy dużo drewna, znajdziemy żołnierzyki. Wszystko to wiecie. Właśnie będziemy robić zdjęcia, tam to wszystko pokażemy. A co jest najważniejsze w tym Strongholdzie? To jest przepiękne, napisane przez prezesa opowiadanie fantazy, które jest po prostu mega wspaniałe. I to był szybki unboxing w ramach portal vloga. W drugim pokoju, słuchajcie, Marcin jest chory, nie ma go w pracy. Grzesiu jest chory, nie ma go w pracy. Mirek pracuje za 3 i na szczęście daje radę. Wszystko się nam się pochorowało po tym piątku, wszystko jest pomęczone. Tylko prezes daje radę, bo jest zdrowy. Przepraszam, też tutaj jestem, tak? No i Aga też jest. Więc jakby połowa zespołu jest chora, połowa zespołu nie jest chora. Choinka taka chyli się ku chorowatości, ale my już tutaj powstawiamy. Mamy taki nowy pomysł na taki cykl, bo bardzo popularne są unboxingi w internecie. Ja mam taki pomysł, żebyśmy robili unflooringi, czyli odkrywanie sobie na podłodze. Ja znalazłem tutaj żeton. To jest pierwszy unflooring na świecie. To jest żeton z gry Wilki, Zając i Żółw i plus 2 on daje ten żeton. I to był unflooring portal Games i drugi unflooring. A to tak dwa w jednym odcinku? Mamy unflooring i woreczki są nowe, także znajdują się na podłodze w portalu. No i to... Słuchajcie, ja zrobię unflooring numer 3, bo to jest całkiem zabawna sytuacja. Mianowicie to, co teraz tutaj znalazłem, to jest takie niewki i dmuchał, prawda? Dzieci, unflooring numer 3, mamy także łyżeczki. Portal Games przygotowany, żeby zapakować, zjeść i zagrać. Jesteśmy do wszystkiego przygotowani. Kochamy was, drogie dzieci, i przechodzimy do odpowiadania na pytania, ale zanim odpowiem na pytania, powiem wam coś takiego. Ja dzisiaj nie odpowiadam na pytania, bo dzisiaj na pytania odpowiada gość specjalny. Zee Garcia. Mamy wreszcie do niego nagranie, mamy wreszcie jego odpowiedzi, więc wy zadajcie pytania, Zee odpowiada, a na pytania, które zadaliście w tym tygodniu, odpowie Marcin w przyszłym tygodniu i musicie się w tym ogarnąć. Jest kurczę takie zamieszanie czasowo-przestrzenne, że dacie radę. I zapraszam także, żebyście pod tym odcinkiem z kolei zadawali pytania do mojej kochanej Mary, czyli kierowniczki linii 2 Pionki, która wydaje różne gry dla dzieciaków. Zadawajcie pytania Mary, tylko nie pytajcie, jak nas on wytrzymuje, tylko takie bardziej profesjonalne zadawać pytania. I W czwartek się nie będziemy widzieć, bo w czwartek jest Wigilia. A Marcin to nagra w środę i wrzucimy to, zeskedulujemy to i będzie śpiewanie Jingle Bells i w ogóle już dziękuję, kurczę, nie o co chodzi, do widzenia. Hello, my friends at Portal Games and in Poland. I'm Zee Garcia, and today I got some questions that you wanted to ask me, and Ignacy told me you wanted to ask me, and so I'm going to answer some of them for you today. Here we go. First question. There's an emergency, and I can only save
one game. First of all, that is a very mean question. There's a lot of games back here that I would grab and run with like they were my own babies. But if I only had to pick one game, you might think I would say Pandemic. That's my favorite game of all time. But Pandemic's very easy to replace if I need to replace it. It's available everywhere. So instead, I am going to say this game here. Blue Moon, but not Blue Moon Legends. This one's also easy to get. I'm talking about the original printing of Blue Moon that we had here in the United States. And I really love this game. I have the game. I have all of the expansions here. Oh, there you go. And so I think I would grab that one. I keep it all in one box. I keep it all in this box. So I would grab that as I'm running out of the door. Okay, the next question is about how many games did the Dice Tower bring back home from Essen to review? Oof, it's a lot of games. It was about 215 games. 215. And we've played and reviewed a lot of those already, but there are many, many that still need to be done. And it just goes to show you what an amazing year it's been for gaming. A lot of those games have been really good, and I'm sure there's a lot that we have not played that are going to be good also. So there you go, about 215 games. Okay, next up, I have both Neuroshima Hex and Imperial Settlers here, very high on my top 100 games list of all time. And you wanted to know what my favorite factions were for each one, so here we go. My favorite faction for Imperial Settlers is the Egyptians. I think they are very well organized, they're very productive, without being too mean, though if they need to be mean, they can do that also. But I like that they're very organized, and it just works from my head what they need to do to win. I like them a lot. And then for Neuroshima Hex, my favorite is New York. New York has the big guns. They have the shotgun. I love that one. The rocket launcher. Ooh, that is just, they bring out the big guns. And I love New York for that reason. So those two are my favorites. I like the Egyptians and I like New York. Okay, next question is, have you guys at the Dice Tower ever played a game and argued so much that you didn't talk to each other for a day or more? And to be honest, no, that's never happened, thankfully. We get along really well, and Tom and Sam and Eric and Jason and everybody, really everybody in our game group even, and myself, we all get along really well, and we do a lot of trash talking. We mess with each other all the time. If you see the top 10 lists, you can see that, but it never carries any weight. We're always kidding around, and we get along great. So, sorry to disappoint if you were hoping for some dirt, but we just get along great. Okay, the next question is asking me if I have any designs, any prototypes in a drawer somewhere that I am just waiting to get published. And really, I don't. I'm not really much of a good designer, I think. I'm a little bit of a better developer, so I can take a game and sort of see where it should go. But coming up with a game, I don't think I'm real good at that. I have a few ideas, but I never really get to the stage where I'm making a prototype. And there's so many good games out there that there's really no need for me to come up with some so-so game and throw it in there also. I'll just play everybody else's games, and I'll be having a lot of fun doing that. Okay, one final question here. You guys are asking, because of my jokes and the way I do comedy on the show, if I've done any improv theater. Now, as I've said before, yes, I have a background in theater. I have a degree from theater, but improv theater is what you want to know about. And I've done some. I've done a little bit of improv theater, but it was never really my forte, improv. I know a lot of good improv performers, but I was never really one of them. I did a lot more straight theater, I did comedies, I did musical theater, but improv per se, a little bit, but not too much. I just have a good time, and I like making jokes with my friends, and hopefully you guys like that too, so thank you for watching those. But my improv, nah, I'm just having fun with my buddies, alright? So, that's it for the questions. Thank you guys for sending those in.
Thanks to Ignacy for asking. And I hope you keep on playing games and have a great year coming up in gaming. Thank you, Portal Games, and everybody in Poland. And I'll see you next time. Have fun, guys. I ja też się z Państwem żegnam.